Значит, следующий, кто должен выступить в нашей программе, это мастер Дерек Уолтерс. Но, наверное, вы заметили, что его, к сожалению, здесь нету. Значит, я хочу сказать по поводу... Так, Инна, что вы сделали с этим самым? Вы заметили, что его здесь нет. Я что хочу сказать? Во-первых, что у него сегодня день рождения. Да, ему сегодня исполнилось 78 лет. Да. Ну, сами понимаете, человеку 78 лет означает, что не все всегда бывает хорошо в 78 лет. И ему доктора попросили его не лететь. Хотя на самом деле у него все хорошо. Все в порядке. Только вот доктора не рекомендовали летать. И вот то, что он мне написал, попросил, соответственно, вот это вам прочитать. Вы можете прочитать на экране. Значит, Мими, maybe you read in English, I will read in Russian. Я попросил Мими Мурхаус прочитать, соответственно, то, что он... Hello again. Just a moment, Mimi. One moment. То есть, несмотря на его отсутствие, вот он мне написал такое письмо. Мими, please read. Although I'm not with you today in person, I'm with you in thought, and send you, your organizers, the speakers, and the delegates, my warmest wishes for a successful and enjoyable conference. Very best, Derek. Хотя я сегодня не с вами лично, я в своих мыслях посылаю вам, организаторам, выступающим и делегатам, мои наитеплейшие пожелания, чтобы конференция прошла успешно и радостно. Наилучшие пожелания, Дерек. Я забыл упомянуть еще одну вещь, что мастер Дерек Уолтерс, он на самом деле последние 3 года приезжал к нам, и каждый раз приезжал на свой день рождения. Поэтому в 11, 12, 13 годах мы отмечали его день рождения в Москве. Вот в этот раз мы можем... I'm sure Derek is watching us live right now. Я надеюсь, что Дерек смотрит на нас сейчас в стриминге. I'm sure we all would like to wish him all the best in getting the best recovery time. Я уверен, что мы все желаем ему наилучшего и прекрасного выздоровления. Тема выступления мастера Дерека Уолтерса немножко не похожа на все, о чем мы говорим, о китайской метафизике. Он говорит о Пасхе. И вообще он такой человек, не знаю, те, кто его знают, что он очень любознательный. То есть он всегда интересуется всем, за что его, в общем-то, все и уважают. Поэтому тема выступления... One more thing, I think this is getting very near to Derek's birthday, isn't it? It is today. It is today? It is today. Oh, happy birthday, Derek. Happy birthday. I think at the end we're just trying to sing you a song. How's that? First, let's get over with Easter first. So I just said that Derek is always a very curious person, though his topic is not really connected with Chinese metaphysics, so it is interesting and he tries to connect the things. He would like to talk about something that it may be of interest, but something to do with the Chinese calendar. Да, а с другой стороны, я думаю, что все вы знаете про Пасху, но я не знаю, знает ли кто-то из вас, как она вычисляется. If any one of you have a calendar with you, I think he would like people to turn to 2014 this year for some reference later. Я думаю, что если у кого-то есть календарь, вы могли бы открыть страницы 2014 года, чтобы свериться с ним. Okay, so Mimi, let's read it. Okay. Answer from an unlikely source. Когда происходит Пасха, ответ из необычного источника. Where's Easter? When is Easter? By using the Chinese calendar, if you have a copy of the Chinese calendar with you, please turn to the pages for 2014. Использование китайского календаря. Если у вас есть копия китайского календаря, откройте страницу 2014 года. All aspiring Feng Shui students need to be familiar with the Chinese 10,000-year calendar. Фэн-шуй и Пасха непонятно, да, но все устремленные ученики фэн-шуй должны быть знакомы
тысячелетним китайским календарем. Справа в этой странице. And those students studying auspicious day selections, I'm sure they're very familiar with this too. Мои ученики, которые изучали выбор благоприятных дат, я уверен, они знакомы хорошо с календарем. It is a vital feng shui tool, perhaps more important than the lopan. Это важнейший инструмент фэн-шуй, возможно, более важный, чем лопань. The aim of this presentation is to stimulate interest in this essential tool by showing how it can be an unexpected source of information. Знакомство с китайским календарем. Цель этой презентации – стимулировать интерес к важнейшим инструментам фэн-шуй, показав, как он может оказаться неожиданным источником информации. Это календарь 1812 года. Derek is showing us a very ancient copy of the Chinese calendar, dated back in 1812. Копия древнего китайского календаря 1812 года. And this is Derek. Anyone haven't met him yet, and he's been around for a long time. Дерек, которого не все встречали, но он с нами был довольно долгое время. Why is Christmas on the same day each year, but the date of Easter changes? Вопросы, ставящие в тупик. Почему Рождество случается каждый год в одно время, а дата Пасхи меняется? Do we know when Easter is? Когда случается Пасха? Как мы узнаем о Пасхе? And why is the Russian Easter usually later than the Western Easter? Почему русская Пасха обычно позже, чем западная? Mimi, the last question. Sorry. Yes, the last. Oh, then why are the dates the same in 2014? И если они, соответственно, с предыдущим вопросом, почему она обычно позже, чем западная, но почему в 2014 году они отмечаются в один день? Christmas celebrates the birth of Jesus, which occurs while his family were traveling to the city in to be registered according to the Roman law. Рождество отмечают рождение Иисуса, случившееся, когда его семья поехала в город, чтобы зарегистрироваться по римским законам. Therefore, early Christians chose a date to celebrate the nativity according to the Roman solar calendar established by Julius Caesar, so named the Julian calendar. Поэтому ранние христиане выбрали день для празднования рождения Христа по римскому солнечному календарю, установленному Юлием Цезарем, так называемому юлианскому календарю. Holy Week and Easter commemorate events such as the Last Supper, which took place at the time of the Jewish Passover, and the death and resurrection which happened days later. Святая неделя и Пасха напоминают события, такие как Тайная вечеря, случившиеся во время еврейской Пасхи, Песаха, и смерть и воскресение, случившиеся спустя несколько дней. For that reason, the dates of Good Friday and Easter Sunday were set in accordance with the Jewish calendar. По этой причине даты Страстной Пятницы и Пасхи были установлены в соответствии с еврейским календарем. The Jewish calendar divides the year into lunar months, as does the Chinese calendar. В еврейском календаре год делится на лунные месяцы, так же, как и в китайском календаре. In both calendars, the new moon marks the first day of the month. И в обоих календарях новолуние означает первый день месяца. The Jewish festival of Passover is held on the day of the full moon in the month of Nisan. Еврейский праздник Пасхи отмечается в день новолуния в месяц Нисан. The month Nisan follows the spring equinox. Месяц Нисан следует весеннему равноденствию. Therefore, Nisan begins with the new moon after the equinox. Поэтому Нисан начинается с новолуния после равноденствия. The second Chinese lunar month, Mao, it includes the spring equinox
which can occur on any day of the second lunar month. Второй китайский лунный месяц Мао, включающий в себя весеннее равноденствие, может начаться в любой день второго лунного месяца. In the Chinese calendar, the full moon occurs on the 15th day of the lunar month, but in the Jewish calendar, because days are reckoned from the previous evening sunset, the 14th day marks the moon. В китайском календаре полнолуние происходит на 15-й день лунного месяца, а в еврейском календаре, поскольку дни начинаются от предыдущего вечернего заката, полнолуние отмечается на 14-й день. In the Chinese calendar, the full moon occurs on the 15th day of the lunar month. В китайском календаре полнолуние отмечается на 15-й день лунного месяца. The 15th day. The difficulties of determining Easter. The earliest Christians based the date of their Easter festival on the Jewish Passover, but had to rely on their Jewish neighbors to know when this would be. Ранние христиане рассчитывали дату своего пасхального праздника по еврейской Пасхе, но им приходилось опираться на своих еврейских соседей, чтобы узнать, когда она придет. In 325, Emperor Constantine summoned all the bishops to Nicaea, I'm not sure if Nicaea, to establish the date of Easter. В 325-м император Константин вызвал всех епископов в Никею, ныне Турция, чтобы определить дату Пасхи. Determination of Easter Day. It was decided that Easter Day would be И определение Дня Пасхи. Соответственно, было решено the first Sunday after the full moon, which followed the spring equinox. на этом соборе, соответственно, в Никейском соборе было решено, что Пасха будет отмечаться в первое воскресенье после полнолуния, после весеннего равноденствия. Part 2. Вторая часть. How to find the date of Easter using the Chinese calendar? Как же определить дату Пасхи, используя китайский календарь? Finding Easter from the Chinese calendar gives the date of the full moon and also the date and local time of the spring equinox. Определение Пасхи по китайскому календарю. Китайский календарь показывает даты полнолуний, а также дату и местное время весеннего равноденствия. So, we should be able to use the calendar to determine the date of Easter. Поэтому мы можем использовать этот календарь для определения даты Пасхи. There are 3 steps to do it. Есть 3 шага, чтобы сделать это. Number 1. Первый шаг. Find the date of the spring equinox. Определите дату весеннего равноденствия. Find the date of the full moon which follows the spring equinox. Найдите дату полнолуния, первого полнолуния после весеннего равноденствия. Lastly, from a standard calendar, find the date of the following Sunday. И далее по обычному календарю найдите следующее воскресенье. The spring equinox is Chunfen, around Mao time. Chunfen. You have Li Chun, establishing of spring. Spring equinox always occurs in the second lunar month. In the Mao month. The spring equinox always occurs in the second lunar month. Oh, the long segment. Well, lunar month. Lunar. Весеннее равноденствие всегда случается во второй лунный месяц. But the spring equinox always occurs in the second lunar month. Yeah. Okay? Yeah, nice. Chunfen can be on any day of the second lunar month. Чуньфэнь может случиться в любой день второго лунного месяца. In 2014, it is on the 21st.
В 2014 году оно случилось в 21 день лунного месяца. In 2014, it is on the 21st day of the second lunar month. В 2014 году весеннее равноденствие было 21 день второго лунного месяца. В 2014 It also, by coincidence only, in 2014, it is also the 21st day of March. В 2014 году это совершенно случайно совпало с 21 марта. The full moon falls on the 15th of the lunar month. Полнолуние выпадает на 15-й день лунного месяца. So the equinox was on the 21st after the full moon of that month. Поскольку равноденствие было в 21 день после полнолуния этого месяца, The next 21 день оно случилось после полнолуния этого месяца. The next full moon will be the 15th of the third lunar month, that is the 14th of April. Таким образом, следующее полнолуние случится в 15-й день третьего лунного месяца, и это будет 14 апреля. To find a Sunday which follows the full moon, use a standard calendar. Для поиска воскресенья после полнолуния возьмите обычный календарь. The full moon on the 14th falls on a Monday. А полнолуние 14-го, следующее воскресенье приходится на 20 апреля. And the following Sunday is the 20th of April. Следующее воскресенье 20 апреля. In 2014, both the Eastern Orthodox and Catholic faith will celebrate Easter on the 20th of April. Таким образом, в 2014 году обе Пасхи, и Восточная Православная, и Католическая, будут отмечаться 20 апреля. So, why isn't the date of Easter always the same for both Western and Eastern churches? Но почему же дата Пасхи не всегда в один день в Западной и Восточной церквях? By the 16th century, it was becoming apparent that something was going wrong with the calendar. Григорианский календарь. К 16 веку стало очевидно, что с календарем что-то происходит не так. And this is the subject when we move into the Gregorian calendar. The equinox were happening several days too early. The Julian calendar, with its leap year every 4 years, was practicable for the century or so, but mounting errors were becoming a problem. Равноденствия происходили на несколько дней раньше, чем положено. Юлианский календарь с високосным днем каждые 4 года подходил для одного века или немного больше, но накапливающиеся ошибки становились проблемой. The Italian astronomer Luigi Leo suggested that there were too many leap years and that century years should not be leap year unless the first 2 digits of the year were also divisible by 4. For example, 1600, 2000 would be leap years, but not 1700, not 1800, nor 1900. Итальянский астроном Луиджи Лилио предложил, что есть слишком много високосных лет, и чтобы столетние года не отмечались как високосные, кроме тех случаев, когда их две первые цифры делятся на 4. То есть 1600 и 2000 годы являются високосными, а годы 1700, 1900 нет. Sadly, Lelio died in 1574, several years before his proposals were adopted in 1582 under the guidance of Pope Gregory VIII. К сожалению, Лилио умер в 1574 за несколько лет до того, как его предложение было принято в 1582 под управлением папы Григория XIII. The first century to adopt the Reformed calendar were the Catholic countries of Poland, Portugal, and Spain in 1582. Потерянные дни.
Первые страны, принявшие реформированный календарь, были католические Польша, Португалия и Испания в 1582 году. 10 days had to be omitted from October that year in order that the following equinox should fall on the ideal date of March the 21st. 10 дней нужно было отнять от октября этого года, чтобы следующее равноденствие попало на идеальный день 21 марта. So they practically had lost 10 days. The longer a state delayed adopting the new calendar, the more days had to be dropped. Чем дольше государство от принятия нового календаря, тем больше накапливалось лишних дней. Great Britain and America adopted the Gregorian calendar in September 1752, when 11 days had to be omitted. Великобритания и Америка приняли Григорианский календарь в сентябре 1752 года, когда нужно было пропустить 11 дней. By the time Russian adopted the revised calendar, 13 days had to be dropped. Wednesday, January 31st, 1918 was followed by Thursday, 14 February. К тому времени, когда Россия решила перейти на реформированный календарь, уже накопилось 13 лишних дней. После среды 31 января 18 года сразу наступил четверг, 14 февраля. At present, the Julian calendar is 13 days behind the Gregorian. In 2100, it will be 14 days behind. В настоящее время юлианский календарь отстает от григорианского на 13 дней. В 2100 году разница будет 14 дней. The Orthodox Church still consider March 21st to be the theoretical equinox, but only according to the Julian calendar. Православная церковь до сих пор считает 21 марта теоретическим равноденствием, но только по юлианскому календарю. This is equivalent to April the 3rd in the Gregorian calendar. Это эквивалент 3 апреля по григорианскому календарю. Right. Derek has put in a chart for us. Дерек все таблицу. With these little marking, the 20 true equinox. Здесь 20 is true equinox. Yeah. 20 число здесь у нас марта 2014 года истинное равноденствие. The one is new moon, and 3 theoretical equinox. Первого это будет новолуние, 14 будет полнолуние. This is for 2014, okay? Это March, April 2014. Then the 14th, on the 14th, the full moon is on the 14th. То есть полнолуние у нас будет 14. Okay. In 2014, 20th of April was not just the true astronomical date for Easter. В 2014 году 20 апреля стало не только истинным астрономическим днем Пасхи, but also the conventional date for churches of all faiths. но и полным днем для церквей всех. Reason for differences, time differences due to longitude can affect the precise date of the equinox, especially if the full moon is close to March 31st. Различие времени из-за долготы конкретного места могут повлиять на дату равноденствия, особенно если полнолуние выпадает на дату вместо 1 марта. Easter Sunday should follow the sun of the full moon. If there's a full moon on Saturday in one region, it may be on Sunday elsewhere. Easter Sunday will be a week of Easter. И пасхальное воскресенье следует за днем полнолуния. Если полнолуние приходит в субботу в одном регионе, оно может случиться в воскресенье в других местах. И тогда пасхальное воскресенье случится на неделю позже. The principal cause of difference between the dates of the two Easters is due to the extra 13 days in the longer Julian calendar.
Принципиальная причина различия между двумя Пасхами в том, что в году по юлианскому календарю присутствует 13 лишних дней. If the time between the true equinox and the full moon is less than 13 days, the orthodox theoretical equinox will occur after the full moon. Если время между равноденствием и полнолунием меньше 13 дней, то православное теоретическое равноденствие произойдет после полнолуния. In 2016, the spring equinox occurs on the 12th of the second lunar month, which is before the full moon. В 2016 весеннее равноденствие случится в 12-й день второго лунного месяца. Это будет до полнолуния. Derek is giving us another chart in here. The 20th of March 20 марта истинное равноденствие. and the 21st of March is the theoretical 21 equinox марта теоретическое равноденствие по римску для римлян. of Rome. And then the 23rd of March, that's the full moon. 23 марта полнолуние. Then the 27th of March is Easter for the Western 27 calendar. марта Пасха для западной церкви. And then the 3rd would be, it's not marked in here. The The 27th in here. 27th of March is the Easter for the Western calendar, the Western part. 3rd of May And is the the 3rd theoretical of equinox. the 3rd would become the theoretical equinox for Orthodox Church. 3, не знаю, это апреля или мая, теоретические равноденствия для православных, судя по всему, 3 апреля. We have the full moon again on the 21st. И полнолуние будет 21 апреля. In 1997, the World Council of Churches met in Aleppo to propose the adoption by all churches of the original Nicene, how do you pronounce it? Никея. Nicaean formula equinox full moon Sunday, based on accurate astronomical data and the meridian of Jerusalem. It was agreed that it would be adopted in 2001, but it never happened. В 1997 Всемирный совет церквей встретился в Алеппо, чтобы предложить принятие всеми церквями изначальной никейской формулы равноденствия, полнолуние, воскресенье, основанные на точных астрономических датах и меридиане Иерусалима. Договорились принять это в 2001 году, но этого так и не произошло. So the conclusion is, if you want to know the true date of Easter, use the Chinese calendar. Так что вывод, если хотите узнать истинную дату Пасхи, используйте китайский календарь. Well done, Derek. Хорошо, Дерек сделал. I'm very sorry that I didn't make this program. Therefore, that I have only tried my very best. Я сожалею, что я это не сама писала эту презентацию, поэтому я старалась. There's one thing I'd like to add is in England, up in the Yorkshire area, a place called Whitby. This is where they had a big, with the cathedral, and where they used to decide when Easter will be for the Church of England. Sorry, Lynn, once again. Oh, in Yorkshire, in England. В Йоркшире в Англии. There's a place called Whitby. Есть место под названием Whitby. It's very famous that it had a cathedral since it's been burned down in the ruin. Там есть знаменитая церковь, которая it is since it was burned, it exists. No, it's still there, but it's a ruin now. Она есть там, но она просто в руинах, потому что сгорела. That's where they used to decide when Easter is supposed to be. Там они решали обычно, когда будет Пасха. Whitby has another famous tale. It's supposed to be where Count Dracula has landed England with his wrecked ship. What landed? Count Dracula, the vampire.
И там о каком-то... Dracula. Дракула landed to... His ship was wrecked by the Там говорит, что storm. там у него был этот самый корабль у Дракулы, который... This was in the story, but anyway, История такая. it landed somewhere in England, and that place is called Whitby. И вот это, значит, корабль Дракулы приземлился, какой-то красный, приземлился где-то в Англии, и это место поэтому назвали Витби. Thank you for your Спасибо interest вам большое. looking at this one. And I think it's only appropriate for us to sing happy birthday to Derek. Я думаю, что это подойдет Shall we? нам спеть Happy Birthday для Дерека. Okay. Давайте.